El olor a antiséptico del Hospital Central siempre me había parecido reconfortante. Era el olor del orden, de la ciencia funcionando, de vidas siendo salvadas mediante evidencia y protocolo. Pero esta tarde, sentada en la cafetería del segundo piso mientras mi café se enfriaba, ese olor me recordaba a una batalla que llevaba años librando en silencio. Mi teléfono vibró. Era mi esposo, Javier. Lucía, necesito que vengas a casa de mis padres. Es sobre Sofía. Están diciendo cosas. Sofía. Mi sobrina de 9 años, hija de la hermana menor de Javier. Una niña brillante y sensible diagnosticada con trastorno de ansiedad severa y síntomas de depresión infantil hacía 6 meses. Un diagnóstico que sus abuelos, mis suegros Roberto y Cristina, se habían negado a aceptar desde el primer día. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Que los psiquiatras están drogando a los niños. Que la terapia es un invento moderno para debilitar a las personas. Que Sofía solo necesita disciplina y aire fresco. Su voz sonaba derrotada. Lucía, convencieron a mi hermana de suspender los medicamentos. Cerré los ojos. Por supuesto que lo hicieron. 40 minutos después estaba en la casa de mis suegros, una residencia espaciosa en un barrio tranquilo donde todo parecía perfecto desde afuera. Dentro, encontré a toda la familia reunida en la sala, Roberto y Cristina en sus sillones habituales, mi cuñada Andrea luciendo demacrada y ansiosa, y Sofía acurrucada en el sofá, sus ojos hinchados de llorar. Lucía, qué bueno que viniste, dijo Cristina con esa sonrisa tensa que usaba cuando planeaba desmantelar cualquier opinión que no fuera suya. Necesitamos tu apoyo. Andrea finalmente entró en razón sobre todo este asunto de la salud mental. Las comillas invisibles en su voz me hicieron apretar los puños. ¿Qué asunto?, pregunté cuidadosamente. Estos supuestos doctores querían poner a mi nieta en antidepresivos, escupió Roberto. Antidepresivos. A una niña de 9 años. Es un escándalo. Una conspiración farmacéutica para crear dependencia desde la infancia. Andrea se retorció las manos. Mamá dice que solo necesito ser más firme con ella. Que la terapia le está metiendo ideas en la cabeza sobre que está enferma, cuando solo es una niña sensible que necesita más disciplina. Miré a Sofía. La había visto 6 semanas atrás, antes de que comenzara el tratamiento combinado de terapia cognitivo-conductual y un ISRS de dosis baja, cuidadosamente calibrado por la doctora Montenegro, una de las mejores psiquiatras infantiles del país. Entonces, Sofía apenas hablaba, se arrancaba el cabello por ansiedad y había comenzado a rechazar alimentos. Después de 6 semanas de tratamiento, había empezado a sonreír de nuevo, a participar en clase, a jugar con otros niños. Ahora, 2 semanas después de que Andrea suspendiera abruptamente los medicamentos, Sofía lucía como un fantasma de sí misma. Andrea, dije suavemente, la doctora Montenegro explicó que suspender los antidepresivos repentinamente es peligroso. El cuerpo necesita reducción gradual. La doctora Montenegro, interrumpió Cristina con desdén, es parte del problema. Estos psiquiatras modernos ven enfermedad mental donde solo hay pereza o mal comportamiento. En mis tiempos, los niños con ansiedad recibían una buena nalgada y aprendían a comportarse. Javier se frotó las sienes. Mamá, por favor. Ya hablamos de esto. No hemos hablado lo suficiente, contraatacó Roberto. Hemos permitido que esta generación convierta la crianza en un circo de terapeutas y medicamentos. Sofía no tiene depresión. Tiene padres que no saben poner límites. Andrea sollozó. Era una madre soltera que trabajaba 2 turnos para mantener a su hija, que asistía religiosamente a cada cita terapéutica, que había leído cada folleto sobre salud mental infantil. Y ahora sus padres la habían convencido de que todo era su culpa, de que estaba envenenando a su propia hija. Los estudios muestran, comencé, manteniendo mi voz profesional, que la combinación de terapia y medicación apropiada es el tratamiento más efectivo para depresión infantil. Las tasas de éxito son. ¿Estudios? Cristina se rió. ¿Estudios pagados por las farmacéuticas que venden esas drogas? Lucía, trabajas en un hospital, archivando papeles o lo que sea que hagas. No eres médica. No entiendes cómo funciona esta conspiración. Ahí estaba. La suposición que había permitido durante 7 años de matrimonio.
Cuando conocí a la familia de Javier, mencioné que trabajaba en el hospital central. Cristina había asumido que era secretaria o técnica de laboratorio. Algo administrativo, decía siempre. Nunca la corregí. ¿Por qué? Porque era más fácil. Porque cada cena familiar se convertía en una batalla cuando Cristina expresaba sus opiniones sobre medicina, vacunas, salud mental, tratamientos modernos. Ella tenía respuestas simples para todo. Las farmacéuticas eran malvadas, los doctores eran ignorantes o corruptos, y cualquier tratamiento más complejo que hierbas y disciplina era una estafa. Discutir con ella era agotador. Más fácil asentir y cambiar de tema. Pero esto no era sobre mí soportando comentarios ignorantes en una cena. Esto era sobre Sofía, una niña que finalmente había encontrado alivio y ahora lo estaban arrancando por ideología. Cristina, dije cuidadosamente, la depresión infantil es real. No es debilidad de carácter. Es un desequilibrio neurológico documentado que responde a tratamiento específico. ¿Documentado por quién?, desafió Roberto. He visto videos en internet. Doctores valientes que exponen cómo la industria farmacéutica inventa enfermedades para vender medicamentos. La depresión infantil no existía hace 50 años. No existía el diagnóstico, corregí. Pero existían niños sufriendo que eran ignorados o castigados por síntomas que no podían controlar. Tonterías progresistas, declaró Cristina. Sofía necesita estructura, no drogas. Andrea, si realmente amas a tu hija, mantendrás esos venenos lejos de ella. La fortalecerás con disciplina apropiada. Sofía se encogió más en el sofá. Sus pequeñas manos temblaban. ¿Y si ella realmente está enferma?, preguntó Andrea débilmente. ¿Y si necesita ayuda que yo no puedo darle sola? Entonces has fracasado como madre, respondió Cristina sin piedad. Pero no creo que sea el caso. Creo que los llamados expertos te han lavado el cerebro para creer que tu hija perfectamente normal está rota. Algo se quebró dentro de mí. 7 años de morderme la lengua, de permitir que esta mujer diseminara peligrosa desinformación médica, de mantener la paz a costa de la verdad. Sofía no está rota, dije firmemente. Pero está enferma. Y ustedes están empeorando su condición con negligencia médica justificada por videos de YouTube y teorías conspirativas. El silencio fue inmediato y helado. Alguien que pasó 11 años estudiando medicina, respondí. 4 años de universidad, 4 de especialización en psiquiatría, 3 más de subespecialización en psiquiatría infantil y adolescente. Alguien que ha tratado a más de 500 niños con condiciones similares a la de Sofía. Javier me miró con ojos enormes. Andrea dejó de llorar. Roberto y Cristina me observaban como si acabara de revelar que era extraterrestre. Eso es ridículo, dijo Cristina finalmente. Tú trabajas en recursos humanos o algo así. Javier nos dijo. Javier asumió, como ustedes, lo interrumpí. Cuando dije que trabajaba en el hospital central, todos asumieron que era incapacidad administrativa. Nunca los corregí porque cada vez que mencionaba algo médico, ustedes lo descartaban con teorías de internet. Era más simple dejar que pensaran lo que quisieran. Lucía, susurró Javier, ¿eres psiquiatra? Soy la Dra. Lucía Pérez, confirm. Jefa del Departamento de Psiquiatría Infantil del Hospital Central. Directora del Centro de Investigación en Salud Mental Pediátrica. Profesora titular en la Facultad de Medicina. Y, desde hace 3 meses, Directora Médica del Instituto Nacional de Salud Mental Infantil. El silencio ahora era absoluto. Podía escuchar el reloj de marcando segundos. Eso es imposible, balbució Roberto. Serious famosa o algo así. Te habríamos visto. Sac mi teléfono y busc rápidamente. Les mostrar la pantalla. Una fotografía mía en el sitio web del hospital, vestida con bata blanca, el título diré. Lucía Pérez, Directora de Psiquiatría Infantil claramente visible. Otra foto de una conferencia internacional donde había presentado investigations sobre tratamientos para depresión adolescente. Un artículo de periódico sobre el nuevo centro de investigación que dirigía. Andrea tomó el teléfono con manos temblorosas. Dios mío. Todo este tiempo, continuó,
He escuchado a Roberto explicarme cómo funcionan los antidepresivos basados en un blog que leo. He escuchado a Cristina decirme que la terapia cognitivo-conductual es charlatanería moderna, cuando yo literalmente escribí el protocolo que usamos en 3 hospitales de la ciudad. He permanecido callado mientras descartaban evidencia científica que yo ayuda a generar. ¿Por qué nunca dijiste nada? Preguntó Javier on procesando. ¿Por qué me cansé de pelear? Admití. Cada vez que trataba de corregir información médica errónea, me trataban como si fuera una niña ingenua repitiendo propaganda. Era más fácil ser la neurosilenciosa que trabajaba en el hospital, de manera vaga. Cristina había palidecido. Pero todos esos videos que esos doctores que exponen la verdad. No son doctors, la interrumpí. Osí tienen el título perdieron sus licencias por mala práctica. Los videos que describes son propaganda anticiencia financiada por movimientos que así benefician del miedo y la desinformación. Entonces, ¿la depresión de Sofía es real? Preguntó Andrea con voz pequeña. Completamente real, confirm. Y peligrosa si no se trata. Los niños con depresión no tratada tienen tasas alarmantes de autolesión y pensamientos suicidas. Sofía estaba respondiendo magníficamente al tratamiento. Suspenderlo abruptamente no solo reversó su progreso, sino que creó riesgo de síndrome de discontinuación que pueda empeorar sus síntomas dramáticamente. La puerta principal se abrió. Entró la Dra. Montenegro, la psiquiatra de Sofía, seguida del Dr. Ramón Velasco, Director General del Hospital Central y la Dra. Isabel Fuentes, Presidenta del Colegio de Psiquiatras del País. Mi mire confundida. ¿Cómo? Javier me llamó, explicó la Dra. Montenegro. Me dijo que la familia había suspendido el tratamiento de Sofía y que tú estabas aquí tratando de razonar con ellos. Pense que necesitabas refuerzos. El Dr. Velasco, un hombre de 60 años con presencia imponente, observó la sala con expresión seria. Familia Ruiz, entiendo que están aquí. Me presentar formalmente. Dr. Ramón Velasco, Director del Hospital Central. Trabajo directamente con la Dra. Pérez desde hace 8 años. Cristina y Roberto luchan como si el piso si estuviera abriendo bajo sus pies. La Dra. Pérez, continuó el Dr. Velasco, no solo es la directora de nuestro departamento de psiquiatría infantil. Es la razón por la cual nuestro hospital tiene la tasa más baja de mortalidad por suicidio adolescente en todo el país. Sus protocolos de intervención temprana han sido adaptados nacionalmente. Su investigación sobre tratamientos combinados para depresión infantil ha sido citada en más de 200 publicaciones internacionales. La Dra. Fuentes agregó, la Dra. Pérez recibió el Premio Nacional de Medicina el año pasado por su trabajo pionero en salud mental pediátrica. Es considerada una de las 20 mejores psiquiatras infantiles de Latinoamérica. Institutions en 5 países usan sus protocolos. Roberto se hundió en su silla. Cristina miraba fijamente la mesa de centro. Ustedes han estado, dijo la Dra. Montenegro con firmeza profesional, interfiriendo con el tratamiento médico de una menor basándose en desinformación de Internet. Convencieron a una madre vulnerable de suspender medicación prescrita sin supervisión médica, poniendo en riesgo significativo la salud y seguridad de la paciente. No sabíamos. Comenzó Roberto débilmente. La ignorancia no es excusa, lo interrumpió la Dra. Fuentes. Especialmente cuando esa ignorancia se presenta como conocimiento superior al de profesionales entrenados. Lo que ustedes llaman videos de doctores valientes son, en el mejor caso, charlatanería peligrosa. En el peor, contenido deliberadamente malicioso diseñado para socavar la confianza en medicina basada en evidencia. Mi heredil frente a Sofía, tomando sus pequeñas manos. Carino, ¿cómo te has sentido estas últimas 2 semanas? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mal, Cicero. Muy mal. Como antes.
Te do es oscuro otra vez y no puedo hacer que así detenga. Lo sé mi amor. Y no es tu culpa. Tu cerebro necesita ayuda que tu cuerpo no puede dar solo. Como un diabético necesita insulina. No es debilidad es química. Los abuelos dirán que soy dramática, celoso, que estoy actuando para llamar la atención. La iré mi atraviso como electricidad. Mi volví hacia mis suegros. Ustedes le dirán a una niña con depresión clínica que estaba fingiendo. ¿Tienen idea del daño psicológico que eso causa? Del riesgo que representa. Cristina tenía lágrimas en los ojos ahora. No pensemos. Creemos que la estábamos ayudando. Esos videos eran tan convincentes. Los videos diseñados para manipular emocionalmente son convincentes, respondió la DRA. Montenegro. Por eso la educación médica toma años no minutos en YouTube. Por eso confiamos en estudios revisados por pares, no en testimonios anecdóticos. El Dr. Velasco abrió su maletín y sacó varios documentos. Estos son los estudios que respaldan el protocolo de tratamiento de Sofía. Ensayos clínicos con miles de participantes, seguimiento de años, análisis estadístico riguroso. Todos publicados en revistas médicas de primer nivel. Varios coautorados por la DRA. Pérez. Coloco los documentos en la mesa frente a Roberto y Cristina. Páginas y páginas de investigación científica, gráficas, análisis, evidencia sólida. Comparen eso, dijo señalando los papers, con esos videos de YouTube. ¿Cuáles creen que representan conocimiento real? Roberto tomó uno de los estudios con manos temblorosas. Ni siquiera podía entender la jerga médica. Era evidente en su expresión confundida. Andrea, dije volviéndome hacia mi cunada. Necesitamos reiniciar el tratamiento de Sofía inmediatamente. Pero debemos hacerlo bajo supervisión cuidadosa para manejar el síndrome de discontinuación. La DRA. Montenegro y yo coordinaremos un plan de transición seguro. ¿Tú la tratarás directamente? Preguntó Andrea esperanzada. Supervisor su caso personalmente. Confirm. Oncoticamente es preferable que la DRA. Montenegro continue como su psiquiatra principal. Yo estar involucrada en cada decisión. Y puedes llamarme cualquier momento, día o noche, con preguntas o preocupaciones. Sin costo? Preguntó tímidamente. El tratamiento ya es caro y yo. El Instituto Nacional de Salud Mental Infantil tiene programas de asistencia, interrumpí. Como directora, puedo asegurar cobertura completa para Sofía. Tratamiento, medicamentos, terapias complementarias. Te do. Las lágrimas de Andrea ahora eran de alivio. Gracias. Gracias. Yo nunca debí. No te culpes, dije firmemente. Tus padres ejercieron presión psicológica tremenda. Eso no es tu falta. Pero ahora sabes la verdad. Ahora puedes tomar decisiones informadas. Cristina finalmente habló su voz quebrada. Decía yo, hemos sido terribles contigo. Durante años te tratamos como si no superas nada. Cuando tú eres la experta todo el tiempo. No así trata de egos heridos, respondí. Se trata de Sofía. Se trata de reconocer que la medicina moderna, con todos sus defectos, está basada en siglos de conocimiento acumulado. No es perfecta, pero es infinitamente mejor que consejos aleatorios de Internet. Los videos parecen tan informados, murmuró Roberto. Usaban términos médicos, mostraban estadísticas. Cualquiera puede usar jerga, explicó la DRA. Fuentes. Cualquiera puede manufacturar estadísticas. Lo que no pueden hacer es replicar estudios en múltiples instituciones, hacer revisión por pares, demostrar resultados consistentes a través de años. Eso es ciencia real. El Dr. Velasco agregó. Y cuando encuentran evidencia que contradice sus tratamientos, los verdaderos científicos ajustan sus métodos. Los charlatans duplican sus afirmaciones y atacan a quien los question. Durante las siguientes 2 horas,
Diseñamos un plan de tratamiento integral para Sofía. La dure. Montenegro reiniciaría los medicamentos con dosificación cuidadosa. Yo añadiría sesiones semanales de terapia familiar para abordar la dinámica que había contribuido al problema. Andrea recibiría educación sobre salud mental infantil de fuentes legítimas. Roberto y Cristina asistirían obligatoriamente a un programa educativo de 6 semanas sobre medicina baída en evidencia versus desinformación médica. Es requisito, dije firmemente cuando Cristina empezó a protestar. Si quieren continuar teniendo relación con Sofía, aprenderán a distinguir información médica legítima de propaganda. Aprenderán por qué los profesionales médicos merecen respeto, no desconfianza automática. Si nos negamos? Preguntó Roberto, un último destello de resistencia. Entonces, intervino el Dr. Velasco, documentar este incidente como interferencia con tratamiento médico de un menor. Eso podría resultar en restricciones legales de contacto hasta que Sofía esté estabilizada. No es amenaza, es protocolo estándar cuando familiares ponen en riesgo activo a pacientes pediátricos. La resistencia se evaporó. Roberto asintió derrotado. Sofía fue hospitalizada esa noche para monitoreo mientras reiniciábamos su medicación. Me cuidé con ella, sosteniendo su mano mientras se dormía bajo observación cuidadosa. Tía Lucia, murmuró antes de cerrar los ojos. ¿Por qué la gente no cree en los doctores? Porque a veces, respondí honestamente, es más fácil creer en respuestas simples que aceptar que el mundo es complicado. Porque confiar require humildad, y admitir que no sabes algo de miedo. Pero tú sabes, dijo con certeza infantil. Tú sabes cómo arreglarme. No eres algo roto que necesita arreglo, Luis Seguir. Eres una niña maravillosa cuyo cerebro necesita un poco de ayuda. ¿Cómo usar lentes cuando tu vista necesita corrección? No hay vergüenza en eso. Sonrió débilmente antes de quedarse dormida. Javier llegó al hospital a medianoche. Me encontró en mi oficina del séptimo piso, una oficina espaciosa con vista a la ciudad, paredes cubiertas de certificados y diplomas que él nunca había visto. Este es tu mundo, dijo mirando alrededor. Tu mundo real. Yo nunca lo conocí. Nunca preguntaste, respondí sin amargura, solo estableciendo hechos. Te pregunté qué hacías en el trabajo, protestó débilmente. Yo te decía. Investigación, consultas, enseñanza. Tu essentias y cambiabas de tema al fútbol o a quejas sobre tu jefe. No escuchabas realmente. Se sentó pesadamente. ¿Por qué te casaste conmigo? Si yo soy tan ignorante sobre quién eres. Te amo, dije simplemente. Amor y respeto son diferentes. Te amo. Pero el respeto tiene que ganarse y mantenerse. Dejar que tu familia me menosprecie durante años, no defenderse cuando ridiculizaban mi profesión, eso erosiona respeto. ¿Qué puedo hacer? Preguntó genuinamente perdido. Aprender, respondí. De verdad aprender. No solo asentir. No solo decir, qué interesante carino cuando te hablo de mi trabajo. Preguntar, entender, valor. Defender. Cada vez que alguien, familia o no, menosprecie mi profesión o la medicina en general, defenderla. Inmediatamente. Sin equivocación. Lo haré, promiso. Te do eso. Te lo juro. Sofía se recuperó gradualmente durante las siguientes 6 semanas. La transición medicamentosa fue delicada, pero bajo supervisión constante evitamos complicaciones mayores. Sus sesiones de terapia mostraban progreso consistente. Empezó a sonreír genuinamente de nuevo, a participar en actividades escolares, a hacer amigos. Roberto y Cristina completaron su programa educativo. Los 6 transformarse lentamente de escépticos desafiantes a estudiantes humildes. Aprendieron sobre el método científico, sobre cómo leer estudios médicos, sobre las banderas rojas de desinformación. En la última sesión, Cristina levantó la mano tímidamente. Dra. Pérez, tengo una pregunta. Era la primera vez que usaba mi título correcto.
¿Cómo reconocimos fuentes médicas legítimas en Internet? Hay tanto contenido. Excellent pregunta, respondí. Pasé la siguiente hora enseñándoles sobre institutions médicas confiables, revistas revisadas por pares, banderas rojas de pseudociencia. Les di una lista de recursos verificados donde podían investigar temas de salud sin caer en madrigueras de desinformación. Esto debería enseñarse en escuelas, murmuró Roberto. Literalmente no sabía nada de esto. Por eso la educación médica toma años, record gentilmente. No es insulto admitir que no sabes. El insulto es pretender conocimiento que no tienes y arriesgar vidas en el preciso. 3 meses después, Andrea me llamó emocionada. Lucía. Sofía ganó un premio en la escuela por un ensayo que escribió sobre salud mental. Lo leo frente a toda su clase. ¿Sobre qué escribió? Preguntó sonriendo. Sobre su experiencia con depresión. Sobre cómo la medicina la ayudó. Sobre que no hay vergüenza en necesitar ayuda. Andrea Solozo felizmente. Dijo que su tía la diarrea. Pérez, lo enseñó que pedir ayuda es valencia, no debilidad. Esa noche, en una cena familiar muy diferente a aquella reunión tensa de meses atrás, Sofía me mostró su ensayo. Estaba ilustrado con dibujos coloridos de cerebros sonrientes y píldoras con caras felices. La maestra dice que voy a ayudar a otros niños a no tener miedo de decir cuando están tristes. Me explico orgullosa. Ya estás ayudando, lo aseguro. Eres muy valiente, Sofía. Cristina observaba la escena con lágrimas en los ojos. Se acercó a mí después de la cena. Lucía, sé que no puedo deshacer años de ignorancia y arrogancia, dijo quietamente. Pero quiero que sepas. He estado asistiendo a una terapia. Para trabajar. En por qué necesitaba sentirme superior. Por qué desconfiaba tanto de los expertos. Mi terapeuta dice que es un problema de control. Eso muestra autoconciencia real, respondí. Y Valencia. No es fácil examinar nuestras propias motivations. Casi perdemos a Sofía por mi orgullo estúpido, susurró. Por creer que 30 minutos en Google me hacen más lista que alguien con años de entrenamiento. Pero no la perdieron, lo record. Aprendieron. Cambiaron. Eso es lo que importa. Roberto se unió a nosotras. He estado diciéndole todo el mundo sobre tu trabajo, dijo con orgullo torpe. Mi Nura, la directora del Instituto Nacional de Salud Mental Infantil. La gente queda impresionada. No es sobre impresionar, dije gentilmente. Es sobre ayudar. Lo sé, asintió. Pero también es sobre respetar expertise real. Algo que no hice durante demasiado tiempo. La semana siguiente, el Dr. Velasco me llamó a su oficina. Tengo noticias. El Ministerio de Salud quiere que diriges una campaña nacional contra desinformación médica. Después de lo que pasó con tu familia y como lo manjaste, creen que tienes la perspectiva perfecta. Una campaña nacional? Repetí abrumada. Videos educativos, programas comunitarios, recursos para familias. Enseñando alfabetización en salud, pensamiento crítico, cómo distinguir ciencia real de charlatanería. Sonrió. Básicamente, hacer a escala nacional lo que hiciste con tus suegros. Era irónico. Mi silencio de años, mi decisión de no corregir suposiciones familiares, había culminado en una crisis que ahora me posicionaba para combatir desinformación médica a nivel nacional. Excepto dije. Con una condición. Sofía y Andrea participan. Su historia, con su permiso, pueda ayudar a otras familias a ver los peligros reales de ignorar consejo médico profesional. Andrea aceptó entusiasmada cuando lo preguntó. Si nuestra experiencia puede salvar aunque sea un niño de pasar por lo que Sofía pasó, vale la pena compartirla. La campana se lanzó 6 meses después. Videos mostrando historias reales de familias afectadas por desinformación médica. Recursos educativos desarrollados con lenguaje accesible pero científicamente preciso.
Programas comunitarios enseñando pensamiento crítico en salud. Sofía apareció en uno de los videos, explicando con palabras simples pero poderosas. Mi cerebro estaba enfermo. Los abuelos no lo entendían porque no podían verlo como un brazo roto. Pero mi tía doctora sí lo entendía. Y la medicina me ayudó. Ahora soy feliz otra vez. El impacto fue inmediato. Hospitals reportaron aumento en familias buscando ayuda para salud mental infantil sin vergüenza. Escuelas implementaron programas educativos. Incluso algunos creadores de contenido antisciencia comenzaron a moderar sus mensajes anti la evidencia presentada. No fue victoria completa. La desinformación es hydra. Cortas una cabeza y crecen dos más. Pero habíamos hecho mela, creado recursos, cambiado conversations. En el aniversario de año de la crisis de Sofía, toda la familia se reunió para celebrar su recuperación completa. Ella estaba radiante, saludable, participando activamente en terapia de mantenimiento y prosperando en la escuela. Roberto levantó su copa para un brindis. A Lucía. La doctora que escondemos en plena vista durante años. La experta que ignoramos. La salvadora que no merecíamos. A la ciencia, corregí, levantando mi propia copa. Yo solo soy su mensajera. Pero también a las familias que aprenden. Que admiten errors. Que priorizan salud sobre ego. Cristina agregó con voz temblorosa. Y la humildad de reconocer cuando tu búsqueda en Google no equivalía a años de educación médica. Todos brindamos. Sofía sentada entre sus abuelos ahora educados y arrepentidos. Sonría ampliamente. Más tarde esa noche mientras guardaba platos en la cocina. Javier me abrazó por detrás. Estoy orgulloso de ti. Siempre debía estarlo, pero no sabía la magnitud de lo que hacías. Ahora sabes, respondí simplemente. Ahora sé, concordó. Y nunca volveré a asumir. Nunca volveré a menospreciar. Nunca volveré a dejar que otros lo hagan. Mirar por la ventana hacia la ciudad iluminada. En algún lugar a la afuera. Niños estaban sufriendo conditions de salud mental no tratadas. Familias estaban navegando desinformación peligrosa. Padres estaban tomando decisiones basadas en miedo en lugar de evidencia. Pero también en algún lugar familias estaban aprendiendo. Buscando ayuda. Confiando en profesionales. Salvando a sus hijos mediante medicina basada en evidencia. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Andrea. Sofía me preguntó si puede ser psiquiatra como su tía cuando crezca. Le dije que puede ser lo que quiera. Gracias por mostrar que las mujeres pueden ser científicas brillantes. Y por salvar su vida. Respondí. Ella se salvó a sí misma al ser lo suficientemente valiente para aceptar ayuda. Yo solo proporciono las herramientas. Pero sabía la verdad. Sin mi intervención, sin revelar finalmente mi posición. Sin defender la ciencia contra ignorancia disfrazada de amor, Sofía podría haber continuado sufriendo. O peor. La ironía no me pasaba desapercibida. Una familia que despreciaba tratamientos psiquiátricos, que ridiculizaba la medicina moderna, que confiaba más en videos de YouTube que en expertos entrenados. Fue salvada precisamente por esa medicina que rechazaban. Por la doctora que habían menospreciado durante años. Sus creencias antisciencia se disolvieron ante evidencia innegable. Sus teorías conspirativas colapsaron cuando confrontaron resultados reales. Y una niña floreció cuando el amor finalmente se alineó con ciencia. Cuando la familia aprendió que proteger significa escuchar a expertos, no ignorarlos. Mi título nunca debió ser secreto. Pero al final, ese secreto se convirtió en la herramienta que salvó a Sofía y educó a una familia. A veces, la revelación liga en el momento exacto que necesita llegar. Y la ciencia paciente y persistente, siempre espera su momento para probar su valor.